Pade Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrindavan Shri Vishabhanu Devi Pranamam Hare Vancha Kalpadurubhyas Kripa Sundhavaya Chapaditanam Pavanabhyo Vaishnavabhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Prabhupada Nugamai Shri Shubhagaya Sramani Sada Danya Shri Shubhagaya Sarvak Jiva Kripapade Guru Shiksha Sadachara Palakya Namaste Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pachanani Nibasesha Sundari Paschatani Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So everyone's I'm always a bit uncertain about like coming to these because Krishna consciousness is it's best done in a community. Like that's where Krishna consciousness lives. And on the internet, I don't know if the community is such a thing as possible on the internet. But still, we're coming for some purpose of hearing. So thank you very much for the invitation. Is someone going to translate, Prabhu? You can hear me okay? Sound is good? Hare Krishna, yes. I'll be translating, Prabhu. Oh, Krishna okay. Sudamaya. How's your Bengali? It's weird. Two Western people are giving Bengali class. Yeah. But still, I mean, I guess you know, it's if Krishna consciousness has a quality, it must have a quality to be greater than categories, you know, but the material categories. So this will be a test of our ability to land Krishna consciousness in the transcendental realm. তো প্রভুজি বলছেন কি সবাই ভয় পায় এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মে এসে কৃষ্ণ কনসিয়াসনেস মানে ওই হরিকথা করার, কেননা ওই হরিভক্তি যে আছে ভক্ত সঙ্গে খুব ভালো হয়, কিন্তু অনলাইনে অত মানে সেম রেজাল্ট নাই। যাই হোক, সবাই চলে এসছে, ভালো। হরে কৃষ্ণ। So we've been asked to speak on this little excerpt given from Guru Maharaj. Was it instead of I and mine, change it to I am Krishna? Instead of I and mine, change it to I am Krishna's servant, and Krishna is my master. So you know, take the I and take the ego and connect it to Krishna in some way. তো আজের কোট গুরু মহারাজ বলছে, আমি আর আমার এটাকে পরিবর্তিত করতে হবে। আমি কৃষ্ণের দাস আর কৃষ্ণ আমার মালিক। So this is like a core teaching of Krishna consciousness. This is a similar message you can find in Bhagavatam, in Bhagavad Gita, and Lord Chaitanya's pastime. Through it's kind of it's like a core teaching which it spans. It's expected to hold across all different sorts of times and places and yugas and countries and nationalities and things like this. It's like a core teaching. এই যে শিক্ষা, এটা মূল শিক্ষা আমাদের ভগবদ গীতা, শ্রীমদ্ ভাগবত পুরাণে আর চৈতন্য চরিতামৃতে সব গ্রন্থের মধ্যে এই সেম শিক্ষাটা সব কাল পরিস্থিতি সময়ের জন্য সেম থাকে। So of course the reason that we've asked to try to meet this standard is because the experience of coming to this world is that we, by default, the nature of coming into contact with the material nature, adopting existence in this world, is that we always get absorbed in this I and mine, and even when we come to Krishna consciousness, it's very we're trying to it's very difficult for us to do this. এই জগতের স্বভাব, যে কোনো ব্যক্তি এই জগতে চলে আসছে, এই স্বাভাবিক আছে কি আমি আমার ভাবা, আর কৃষ্ণ ভাবনামৃতের আসার পরই এইভাবে এই বিচার থাকে আমি আর আমার। So now in the Bhagavad Gita, Krishna is laying out quite clearly this distinction between the personal and the impersonal view. And of course,
as Vaishnavas, we're pursuing the personal path. But behind this, there's a this is saying something about reality. Like, is the core of reality like a substance, like Brahman, or is the core of reality category? So if it's category, it means it's the core of reality is relationship. If categories are meaningless, if it's all Brahman, then relationship can take a back seat. You don't need. So this is it's a long historical argument in the philosophy of India. This you know challenge between personal and impersonal schools. But basically it boils down to this: is what is the substance, what is the core of reality? Is it substance or is it category? These are like the two positions that everyone is arguing or trying to encounter each other with. तो भगवत गीताएও भगवान कृष्ण आध्यात्मिक পার্সোনালিটি মানে কি বলবো ব্যক্তিগতা ব্যক্তিগতার কথা বলছে। তো ভারতে দুই পক্ষ আছে, একটা ব্যক্তিগত আমাদের সম্বন্ধ ভগবানের সঙ্গে, আর একটা নির্বিশেষ মানে কোনো কোনো রং কিছু নাই। তো যদি শুধু ব্রাহ্মণের কথা বলে তো তার মধ্যে তো কিছু রিলেশনশিপ থাকে না, কিছু সম্বন্ধ থাকবে না। So Krishna is, you can also, another way you can understand a person's position is when they encounter the Bhagavad Gita. Like, what does a person think is the climax of the Bhagavad Gita? Like the impersonal school, they get very excited around the 11th chapter with the universal form, and that when Arjuna encounters the universal form, they celebrate this as the prime teaching or the prime goal of spiritual life. But as Vaishnavas, we shift a bit to the next chapter, like where devotional service. And there's various. I mean, I'm sure we've all encountered these. This is sort of like a common talking point amongst us. Like we're very clear and specific about how Krishna talks about how you can't engage with the impersonal. Like, what is Arjuna's experience with the impersonal? It's vimudha. He's like bewildered. He's not satisfied, and he begs Krishna to again come to the personal form. And this is what we point to suggest that even though this Brahman and personal forms of the absolute truth are there, that there's something else behind this, which is to say that the category in the relationship is of more prime importance than trying to sort of negotiate some absolute truth around Brahman, the impersonal. তো যখন ব্যক্তি ভগবদ গীতা পাঠ করে, তো কোনো কোনো ব্যক্তি যে নিঃশেষবাদী বিচারধারা নিয়ে পড়ছে, সে 11 অধ্যায় আছে তাদের মধ্যে বেশি গুরুত্ব দেয়। আর যে ব্যক্তিগত যে মানে ভক্ত আছে, সে 12 অধ্যায়, ভক্তি যোগ নামে 12 অধ্যায় আছে, ওটাকে বেশি ইম্পর্টেন্স দেয়। তো যে নির্বিশেষ যেমন অর্জুন যখন বিরাট রূপ দেখেছে ভগবানের, তো ভয় পেয়েছে, ওদের রিলেট করতে পারছে না, ওদের সম্বন্ধ করতে পারছে না। और ভগবানকে প্রার্থনা করছে কি আপনি নিজে আপনার যে দুই ভুজের রূপ, চতুর্ভুজ রূপ আছে, ওটাকে দর্শন করান, আমি এই রূপ দেখে ভয় পাচ্ছি। তো তো এইভাবে যে ব্রহ্মের সঙ্গে ইজি নাই রিলেট করা। So there's this is also reveals a difference in what the actual path is. So for Vaishnavism, we would more suggest more that by investigating beauty, then you find substance. Whereas in personal school, it's more about you cultivate this gyan, and then
encounter substance. And this isn't to say that there is no jnana, or even that there isn't any sort of beauty, but this is like the dynamic path. If we want to talk about the dynamic path of what a spiritual discipline is for Vaishnavism, it's beauty and attachment to the things of Krishna or things related to Krishna. And for the impersonal school, the dynamic path is this cultivation of jnana and renunciation. They're the dynamic paths. So in this way, I'm just saying these things because sometimes it's very difficult, particularly in India, because by its blessing, spiritual culture is very dominant. Like you have like all sorts of wonderful people singing all sorts of beautiful bhajans, and because they're singing bhajans, they're not necessarily revealing their philosophy. But as soon as they open their mouth to speak, then you can like turn on the radar and hear and sort of understand where they're situating themselves. Because I'm laying some foundation for discrimination and thinking about these things. Yeah. তো যে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ রাখে ভগবানের সঙ্গে সে বেশি গুরুত্ব দেয় সুন্দরতাকে আর প্রেমকে, ভক্তি ভাবকে। আর যে নির্বিশেষবাদীরা আছে সে বেশি গুরুত্ব দেয় জ্ঞান और वैराग्य के। তো ভারতে কেননা ভক্তি ভাবনা বেশি আছে, তো ইজি নাই এ জানার কি কি কোন ভাব বেশি আছে। যেমন অনেক লোক কথা করে, তার মধ্যে অনেক কীর্তন গায়, ভজন গায়, তো ওই শুনে ভালো লাগছে, কিন্তু যখন বলবে তখন আমরা বুঝবো কি নির্বিশেষবাদী নালে ভক্ত। তো এইসব জানার একটু দরকার আছে। So it's not that there is no gyan and there is no vairagya in bhakti, but it's that these things are like the children of bhakti. Like there's that pastime where gyan and vairagya, they're like two little children. This is like an allegorical story, and they visit Vrindavan, and then when they come to Vrindavan, they turn into old men because there's no life. And then that story where bhakti comes, and like bhakti is like the flourish. When bhakti comes, then these gyan and vairagya, they get rejuvenated to their youth, their young selves. So the idea is that in place like Vrindavan, which is like the Lord's Dham, this rigid cultivation of bhakti, rigid cultivation of vairagya and gyan doesn't do the distance in Vrindavan. It's this bhakti, and then it's kind of like if you get the first thing first, then automatically you get the second and the third thing. If you try to make the second thing first, then you lose everything. You don't. Everything is lost like this. This is the principle. তো একটা কাহিনী আছে কি জ্ঞান আর বৈরাগ্য বৃন্দাবন চলে এসেছে, আর বৃন্দাবন আসার পর বুড়ো হয়ে গেছে, তার উমর হয়ে গেছে, আর দেখছে কি তার যে মা সেটা ভক্তি, সে জওয়ান হয়ে গেছে। তো প্রভুজি বলছে কি ভক্তি যখন ভালো করে ভক্তি যদি করব, তাহলে তারপর যখন ভক্তি চলে এসছে জ্ঞান আর বৈরাগ্য আবার ভালো হয়েছে। তো ভক্তি করার ফলে জ্ঞান আর বৈরাগ্য চলে আসবে ভালো। আর যদি কেউ জ্ঞান বৈরাগ্য করবে তাহলে জ্ঞান হবে না, বৈরাগ্য হবে না, ভক্তিও হবে না। তো ভক্তির মূলে জ্ঞান বৈরাগ্য। So the test about whether we bring the culture of Krishna consciousness will be the test. The value people will see in it is that if we can successfully utilize these categories of relationship, and it becomes sweet and it becomes attractive to people, and this will speak to people, this will convince them. And alternatively, if we are unsuccessful in exhibiting these displays of category and relationship, this will repel people.
So it's very important that we understand like what's the what's going to make Krishna consciousness work and what's going to make Krishna consciousness struggle. Yeah, in terms of our society, how our community and things like this. তো যদি আমরা লোকে লোককে ভক্তি মার্গে আকর্ষ করতে চাই, তো আমরাকে যদি আমাদের ভগবান পালন করার ফলে যদি আমাদের সম্বন্ধরা ভালো থাকবে, সবার সাথে আমার প্রীতিময় সম্বন্ধ থাকবে, তাহলে লোকে আকৃষ্ট হবে। লোক আকৃষ্ট হবে, হ্যাঁ ভক্তি মার্গ খুব ভালো, কত আনন্দ, কত সুখ, আর ভালো সম্বন্ধ আছে। আর যদি ভক্তি মার্গ আমরা পালন করছি কিন্তু এই সম্বন্ধরা মন মন দিচ্ছে না, ধ্যান দিচ্ছে না, যে বৈষ্ণব সদাচার যে সম্বন্ধ আছে, কারো সঙ্গে কিভাবে মিলে মিশতে হবে, তখন লোকেরা ভক্তি মার্গে আকৃষ্ট হবে না। So we have like the 26 qualities of a Vaishnava, and the root quality or the root virtue is Krishnaika Sharan, the devotee is exclusively surrendered to Krishna. And so this is the root virtue that all these other virtues like humility, tolerance, samadasha, equal vision, all these other qualities, they're branching out from this Krishnaika Sharan. This is like the empowering virtue that connects all the categories together. আমরা জানি কি বৈষ্ণবের 26 গুণ আছে, তার মধ্যে প্রথম প্রমুখ গুণটা আছে কৃষ্ণৈক শরণ। যদি কেউ পূর্ণভাবে ভগবান কৃষ্ণের শরণাগতি নিয়েছে, তারপর ওই 25 গুণরা ওদের চরিত্রে এমনি প্রকাশিত হবে। যেমন বিনম্রতা, সহিষ্ণুতা, সমদর্শী, এই সব গুণরা নিজেই চলে আসবে যদি আমরা ভালো করে কৃষ্ণৈক শরণ করি। For instance, all these other if you take this surrender to Krishna outside and try to look at these other virtues, you can find competition and clash. Like for instance, like say truthfulness and compassion. These can be like, for instance, like if we're being truthful, we can be very abrupt. Like for instance, someone may have woken up in the morning and they may look very had a bad night's sleep, and we might say, "Oh, you're looking very ugly this morning." We're being very truthful, and this person gets angry, So in this way, like compassion, in the same way, you can be sort of overly compassionate with someone and not be truthful, and in this way, you're not being helpful. So in this way, the virtues, they can conflict, and it's this Krishnaika Sharan which resolves this conflict. In other words, in every moment that we're in, we're trying to determine what, in this moment of surrender to Krishna, should I be virtuous? I mean, should I be, truthful? Should I be compassionate? Or even more unresolved. Does this situation demand anger? Does this situation demand calm mind? So in this way, the lens that we're trying to look at all these virtues through is surrender to Krishna. And this will determine the volume that we're going to put on all these other virtues that are around us. এই যে মুখ্য গুণ আছে কৃষ্ণৈক শরণ, তাছাড়া যদি কোনো ব্যক্তি শুধু 25 গুণরা অর্জন করার চেষ্টা করে, তাহলে তার মধ্যে বিরোধাভাসও হতে পারে। যেমন একটি উদাহরণ, সত্যি বলা আর দয়া করা। তো হতে পারে কেউ ভালো করে পেয়নি, আর সকালে উঠে তার মুখটা 12 বেজেছে, তো আমরা এখন কি সত্যি বলবো, প্রভু আপনার মুখ 12 কেন বেজেছে? আর ওই সময়টা কি আমি সত্যি বলবো, না ওই সময়টা আমি দয়া করব, না প্রভু আপনার ভালো ঘুম হয়নি, এখন একটু ঘুমান আর ভালো। তো এই কখন কি করতে হবে, ওই আসবে যদি আমরা ভালো করে মানে এই মুহূর্তে আমি ভগবান কৃষ্ণকে সত্যি বলতে হবে,
নাহলে এখন করতে হবে। তো এইভাবে এই যে বিরোধাভাস গুণ আছে ওদের ব্যালেন্স হবে যখন আমরা ভগবান কৃষ্ণের শরণাগত হয়ে বুঝবো কি এখন কি করতে হবে। So uh, this is arguably an eternal occupation. Like to be Tatashta Shakti means that we're constantly caught. We have like we're constantly negotiating either this or either that. I mean, like obviously Tatashta Shakti is like the prime thing we're negotiating is Maya consciousness and Krishna consciousness. But even then, after you've made the determination to focus on Krishna consciousness, still this you're still negotiating categories of relationship. Like there's no platform. This is why Prabhupada says, like, what the ultimate result of chanting is more chanting. Like it's not like you reach some spiritual level or platform where categories cease to matter, and it's just like some sort of like absorption into some solitary field or something. It's like to be Krishna conscious means that you're constantly engaging with categories, you're constantly engaging with too much this or too much that. You can see it even in Krishna's pastimes. We can recognize it even in our own struggles with Maya or our own dealings in our own devotee communities. We're constantly negotiating categories. And sometimes it's, I'll let you finish that. Before I go on. তো আমরা যেহেতু আমরা ততস্থ শক্তি, তো আমরা নিজেকে সব সময় চয়েস করতে হবে। এখন কি আমি মায়ার সেবা করব নাহলে কৃষ্ণের সেবা করব, মায়ার চিন্তা করব না কৃষ্ণের চিন্তা করব। তো ঠিক আছে, আমরা মনে করেছি কৃষ্ণের চিন্তা করব, কিন্তু তার মধ্যেও সব সময় চয়েস থাকবে, এই কোনটাকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। তো আগে বলবে বাবু। So there's sometimes you might sort of think that the struggle is that we're encountering the problem with devotional service is the devotees. Sometimes it might think that, but actually, or the devotees are the impediments on the path of devotion, or because we're in our communities and the struggle, that struggle. But it's actually the devotees. They're not the impediments. They actually are the path. That's if you step away from the devotees, that means you step away from the path. And this is like the difficulty of our of spiritual life. This is our austerity in a sense. We're sort of, because our philosophy is that we're bound by these things of category. That means that we're sort of bound in these constant negotiations that come with that, and that is that's why sometimes Prabhupada says like like that someone might. There's many encounters like this in Prabhupada. He'll be like talking with his disciples or something, and or speaking to some guest, and Prabhupada would be talking about the difficulties he faced in bringing Krishna consciousness forward. And the guest might be apologetic and say, "Oh, that was very bad luck or difficult or something." And Prabhupada would sort of say, "No, this is my ecstasy. This is my because if you don't encounter any challenge in category, how can you come forth? Like if you're like if your compassion never gets tested, how can you be? How do you know if you're compassionate? If your humility never gets tested, how can you know? So these are sort of like the anvil or the surface on which the qualities of a devotee can manifest. Yeah. Yeah, I missed one point in the back. Previous one, I'll translate that one also. So I'll do a little longer. তো আগে প্রভুজি বলেছেন, আমি ভুলে গেছি কি যেমন কৃষ্ণ ভাবনামৃতেও চয়েস আছে। তো শিলা প্রভুপাদ বলছেন কি ভালো জপের ফল কি হবে কি আমি আর ভালো জপ করতে চাই। তো এমনি if you could just remind me what was the starting point, then I'll catch on. What did you just it's like devotees are the impediment to the path, yeah but actually okay. devotees are the path. Yeah.
তো You step কখনো away from the কখনো এমন devotees, you মনে step away হয় from the path. আমরা ভক্তের সঙ্গে আছে, কিন্তু ভক্তের সঙ্গে অনেক প্রবলেম ফেস হয়, কিন্তু এমন ভাবতে হবে না, কেননা মার্গটাও মানে এই মার্গটা ভক্তের সঙ্গের মার্গ। ভক্তের সঙ্গে কিভাবে ভালোবাসা বাড়াতে পারে। তো যদি আমার জীবনে কিছু অবস্টেকল আসবে না, অবস্টেকল মানে কিছু বাধা আসবে না, তাহলে আমি কি করে বুঝবো কি আমি এগোচ্ছি কিনা, আমার মধ্যে এই গুণ আসছে কিনা। যদি সাহায্য করার কিছু সুযোগ পাবো না, তো কিভাবে সাহায্য করব, কিভাবে ওই গুণটাকে বাড়াবো। তো এক সময় প্রভুপাদ বলেছেন, তোমরা জানো আমি কত কষ্ট করে এই প্রচারের জন্য করেছি। তো এক ভক্ত বলছে, হ্যাঁ এ তো অনেক মানে আগ্রহ হয়েছে, আপনি কত কষ্ট করেছেন। প্রভুপাদ বলছে, না, এটা আমাদের আনন্দ, এইসব কষ্ট আমাদের আনন্দ, ভগবানের জন্য আমি করেছি। তো তো ভক্তকে ভাবতে হবে কি there's one bhajan also that whatever difficulties I encounter in your service, that is my ultimate happiness. Yeah, Bhaktivinoda Thakur is telling yeah, yeah. the same point that you said. Wow, wow. তো ভক্তিনাথ ঠাকুর এই ভজনে লিখেছে कि तुम्हारा सेवाए दुख है जाता सही तो परम सुख। तो प्रभु जी सेम बात बोलছে, सेम কথা বলছে কি শিলা প্রভুপাদ এমনি এমন বলেছে কি ভগবানের সেবায় যত কষ্ট আসবে সেই আমাদের আনন্দ, সেই আমাদের মানে একটা অবসর ভগবানের প্রীতি বাড়াবার জন্য, ভগবানের সেবা করার জন্য। So because we have understanding of categories, that means like there's like a hierarchy, like there's like if you have categories, it means you have variety, and if you have variety, it means that something is higher and something is lower. So there's like a verticality to it with it. Um, and because we've come to this world without the proper vertical connection, because we can't put Krishna at the top, therefore our experience with categories is traumatic. And on this basis, the impersonal school who say, there's no categories. This is why it's appealing to people's heart. It's because they have people's general experience, our experience in general even, is that when we encounter category, we experience grief. And then if there's like a spiritual truth that is saying, these categories, they're nothing, then in this way we can get like there's some sort of sense of relief. So this is, it's important that we understand like it's not for nothing that these impersonalists say that all these categories are not, there's what I'm trying to say is that there's real work in trying to make these categories intersect up to Krishna and have everything lining up. There's real work in that, হরে কৃষ্ণ, হরি বল। মাইক क्या প্রভুজি বলছে কি আমার জীবনে ক্যাটাগরি, ক্যাটাগরি মানে what do you say category in Bengali? স্তরভেদ প্রভু, বিভিন্ন স্তরভেদ, স্তরভেদ। স্তরভেদ আছে অনেক। যেমন ছোট আছে, আর আরো বড় আছে, তার চেয়ে বড় আছে। তো আসলে सबसे ऊपर स्तरे भगवान কৃষ্ণকে রাখতে হবে সবচেয়ে প্রথম। হ্যাঁ, তারপর আর অনেক কিছু আরো স্তর আছে। কিন্তু মায়াবাদীরা কেননা যে লোক এই সংসারে চলে এসে, এই সংসারে এসে সবাই ভগবান কৃষ্ণকে ভুলিয়ে যায়, ওই তো নানা প্রকারের স্তরে সামনা করে আর ওর মধ্যে কষ্ট পায়। কেন এইসব আলাদা আলাদা স্তর আছে, এদেরকে ইম্পর্টেন্স কেন দিতে হবে, ওদেরকে কম দিতে হবে, এইসব ফ্রাস্ট্রেট হয়ে সে মনে করে কি হ্যাঁ এটা ভালো, যদি সবাইকে মিলিয়ে মিশিয়ে করে দিয়ে তাহলে ভালো, সব শেষ, এই টেনশনটা শেষ, কারো দিতে হবে, কারো দিতে হবে, এইসব শেষ করে এক করতে চাই। This is why sometimes Prabhupada would give the analogy of a person who's having a problem with their house or apartment, and they might think,
such a problem. Let me burn the house down, solve the problem. So, and Prabhupada was pointing to this is like a foolishness, because an intelligent person can take, some sort of faulty thing like a house, and they can fix it up. They can fix the categories, get the hierarchy of the house in proper shape, and in this way they could make it something wonderful. Whereas if someone doesn't have the skills to do that, then they look for an easier option like this. Yeah. তো যেমন যদি একটা আমাদের ঘর পুরনো ঘর আছে, খুব মানে খারাপ আছে, অনেক খারাপ অবস্থা, তো লোকেরা বিচার করে ঠিক আছে এই ঘরটা অবস্থা ভালো নাই, এই ঘরে ভেঙে বা শেষ করুন, এত খরচ করতে হবে, এত ঝগড়া ঝাঁটি করতে হবে এটা ঠিক করার জন্য। তো মায়াবাদীরা ঠিক এমন, এই সংসার ভালো না, এর অনেক প্রবলেম আছে, এই সংসারকে শেষ করুন, খতম করুন, শূন্য করুন। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি জানবে না এই ঘরের মধ্যে কি কি স্তর আছে, ওই সব স্তরকে ঠিক আবার আস্তে আস্তে ঠিক করব, আগে এই সব ঠিক করব, তারপর এই সব ঠিক করব। তো মায়াবাদীরা বিচার করে না অনেক কষ্ট, অনেক ডিফিকাল্ট, এদেরকে শেষ করুন। So probably one of the most important components of getting this categories of hierarchy into shape, probably one of the most important one, is that of the spiritual master. The spiritual master is accepted as Paramatma before us. Like ordinarily, Paramatma is there, of course, within us, but because that connection is not direct, therefore the spiritual master is a special spiritual technology to come before us and tell us directly how to sort of establish categories. That's why the spiritual master can give a very personal instruction or a very general instruction. And in this way, this disciple can make their lives perfect like this. তো আধ্যাত্মিক জীবনে যে স্তরের কথা বলছেন, তো ভক্তকে জানতে হবে কি সবচেয়ে প্রথম নালে সবচেয়ে উপর উচ্চ স্তরে আমাকে আধ্যাত্মিক গুরুকে রাখতে হবে। শাস্ত্রে বর্ণনা হয়েছে, আর আসলে এই সত্য কি যে আসল গুরু আছে সেই পরমাত্মার ব্যক্তিগত অবতার, মানে বহিরঙ্গ অবতার পরমাত্মা। সবার ভিতরে পরমাত্মা বসে আছে, কিন্তু সরকার বলছেন না, শুনতে পাচ্ছেন, কিন্তু গুরু মহারাজের রূপে ওই পরমাত্মা আমাকে বাইরে থেকে গাইড করছে। তো ওটাকে মানে গুরুর শরণ নেওয়া, মানে গুরুর কথা শোনা অনেক সরল হচ্ছে। তো এটাকে সবচেয়ে উপর স্তরে রাখতে হবে। It's important to understand that the spiritual master, I mean, there's that it talks about it, like the spiritual master is like the expert navigator in the boat, and like the favorable waters and things like this. So the spiritual master is understood to be someone who's navigating a boat. So how does a navigator? What is a navigator doing on a boat? They're looking up for direct. They're looking. Their attention is focused at the. Sometimes they navigate using stars. Sometimes they might be looking some external reference. The point is that the navigator, their attention is focused on the authority, and from that, in this, like a navigator is focusing on the arrangement of the stars. They're looking above. They're looking up. So the spiritual master is he's also operating under a hierarchy. So that's what I'm saying. Like there's like a connection. Like this Krishna is at the top, but these categories are interconnecting. And at any point of these sort of intersections, if the person is thinking, Krishna is not my master, then that chain is broken. That chain of hierarchy is broken. Yeah. তো গুরুকে So that can happen at any point. So it can happen at any point. বর্ণনা করেছে,
সরি। Sorry, just sorry, I just can't control myself. তো You speak. শ্রীমদ্ ভাগবতমে গুরুকে বর্ণনা করেছে গুরু কর্ণধার, যেমন একটা কর্ণধার, তার কাজটা কি? রাস্তা দেখা, রাস্তা দেখে ওই নাওটাকে এগেতে মানে ওই সহি পথে নিয়ে যায়। তো গুরু মানে যে নাবিক আছে, যে কর্ণধার আছে, সে সব সময় উপর দেখছে, কি ওই তারাকে দেখছে কোন দিকে যেতে হবে। তো এমনি গুরু সবসময় ভগবানকে দেখছে, ভগবানের সঙ্গে আহ কথা বলছে। এখন এই শিষ্যের কিভাবে এগোতে হবে, কিভাবে উপদেশ দিতে হবে। তো যদি এইভাবে আমি গুরুকে সবচেয়ে উপর রাখি আর গুরু ভগবান কৃষ্ণকে সবচেয়ে উপর, তো এই কাজ চলবে। কিন্তু যখন কেউ বিচার করবে আমি ভগবানের সঙ্গে আমার কিছু কি বলবো রিলেশন নাই, কিছু সম্বন্ধ নাই, তাহলে ওই সারা সম্বন্ধ শেষ হয়ে যাবে, গুরুর সঙ্গেও সম্বন্ধ শেষ হয়ে যাবে, ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ শেষ হয়ে যাবে। So now on the boat, there might be another sort of, because there's I'm trying to make a subtle distinction here between like spiritual charisma and political charisma. Now this isn't because we live in this world. There's always got, we're always affected by this problem of order. So like for instance, like the spiritual master, the navigator on the boat, their gaze is absorbed up in the external stars or the authority. That's their absorption. That's if they don't do that, they can't steer. Now there may be another sort of order which is necessary in this world. This is like to keep order on the boat. Like there may be other people on the boat. And this person, their authority, they're not looking at the stars. They're looking at everyone else in the boat. You understand? So this way, this is like a key to understand like a difference between like Kshatriya Dharma and Brahminical Dharma. Like there has to be some sort of political order, but that you can understand by the gaze what they're absorbed in. That's a difference. So like for instance, if the person, if the Kshatriya grabs the navigator, I mean, or not Kshatriya can, I mean, you know what the point I'm trying to make. If the person is grabbing the navigating keel for political reasons, this person cannot steer the boat. The person who's controlling the boat, they must be looking up. They must be looking up. And this is not to say that the person who's looking at everyone else in the boat, who's keeping political order, is unnecessary or not important, but that their duty, their dharma, is different, and therefore they have different. Because this is it's very important to try to understand. If we try to see the spiritual master as like a political tool, then then you'll do something wrong. That's what I'm trying to say. That's the point I'm trying to make. This might be a bit of a difficult point. I'm not sure it's how clear it's coming through. তো প্রভুজি একটা উদাহরণ দিচ্ছে, যেমন কর্ণধার, আর এক কর্ণধার আছে যে নাওকে নৌকাদের আলটিমেট যে রাস্তা, মানে ওই তারাগুলিকে উপর দেখিয়ে ওই তারাগুলির আলটিমেট তৈরি করছে কি এই হবে। আর একটা মানুষ আরেকটা ব্যক্তি আছে, সে আগে দেখছে কি আগে মানে ওই নৌকাতে উপরে কিছু কিছু হচ্ছে, তাদের অনুসারে কিছু কিছু ডিসিশন নিচ্ছে। ইয়া আগে আরেকটা নৌকা যাচ্ছে, ওটাকে ক্র্যাশ না করিয়ে একটু সাইড করে নিয়ে যাচ্ছে। তো ব্রাহ্মণের কাজ সবসময় ভগবানের অনুসারে ভগবানকে দেখা, ওই সমাজকে দিশা দেখাওয়া। আর ক্ষত্রিয়র কাজ কি এই সমাজে শান্তি থাকে, সবাই চুপচাপ ভালো করে সঙ্গে চলতে পারে। ক্ষত্রিয় উপর দেখে না, ক্ষত্রিয় সামনে দেখে, ওই সমাজে দেখে কাজ করে। তো দোনোই কাজটা দরকার আছে, কিন্তু তার মধ্যে যে ব্রাহ্মণের মানে যে গুরুদেবের কাজ, সেটা আরো গুরুত্বপূর্ণ, মানে তার প্রাথমিকতা বেশি। তো এখন আমাকে দেখতে হবে আমি কার কথা শুনছি। যার কথা শুনছি সে কি উপর দেখিয়ে আমাকে
বলছে, না এই সামাজিক অনুসারে কথা বলছে। তো যদি কেউ মনে করে গুরু মহারাজকে আমি সামাজিক স্তরে, সামাজিক পলিটিক্সের জন্য, নাহলে আমি ওই ভুল করছে এদের জন্য যদি গুরু মহারাজকে আমি আহ, চেষ্টা করব, তাহলে ওই খারাপ হয়ে যাবে সম্বন্ধটা, মানে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হবে। গুরু মহারাজ সামাজিক স্থিতি না দেখে আধ্যাত্মিক স্থিতির অনুসারে আমাকে গাইড করছে। So you can see, like when Prabhupada started the movement, he was giving incredible opportunities for his disciples, and 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 that extends to us as well. Like even in our own spiritual lives, with our own communities, and of course spiritual masters. Like we have opportunity is there, but it's according to how we take that opportunity that will determine what you know what the outcome will be. Because we're constantly, because the opportunity is an opportunity to engage with the categories, to get the verticality thing right. That's what it means to be connected to the sampradaya. It's an opportunity. It's not like an automatic thing. Of course, there's certain various ways. Like if someone's like staying around for a long time and they're in good standing and things like, there's general indications that we can take as symptoms of good performance. But the thing is, like, it requires our active participation, and our how we how it's kind of like, to say that there's an opportunity is to mean to say that there's also an opportunity to do something wrong. So opportunities are never like just a golden path. Like an opportunity also means the opportunity to do the wrong thing as well. So in this way, we're always very dependent on the spiritual master, or even just devotees in general, to sort of reinforce what the correct way of being. Yeah. তো যখন শিল প্রভুপাদ জি এই ইসকন মুভমেন্টকে প্রচার করেছেন প্রারম্ভে, তো সব ভক্তের জন্য অনেক বড় বড় অবসর ছিলেন, অনেক বড় বড় সেবা করার, অনেক বড় কাজ করার। তো এমনি এখন গুরু মহারাজের সঙ্গেও আমাদের অনেক লোকের অনেক সুযোগ আছে বড় বড় কাজ করার, বড় বড় সেবা করার, প্রচার করার। তো এই সুযোগের সঙ্গে আমাদের মানে চয়েসও আসবে কি এখন আমি কি করবো, কি ভালো মার্গে আগে এগোবো, নাহলে কিছু ভুল করব। হ্যাঁ, যখন কিছু বড় চয়েস চলে আসবে, তো ভালো হতে পারে আর মন্দ হতে পারে, মানে আমি মন্দ পথ চুনতে পারি। তো তার জন্য গুরুদেবের নির্দেশ অনুসার, মানে নির্দেশের দরকার। আর সঙ্গে সঙ্গে ভক্তের কৃপাও দরকার, কি আমি এই সুযোগের ঠিক ঠিক অবসর নিব, মানে ঠিক কাজ করব এই এই অবসরের। গলতির সম্ভাবনাও আছে। So if we encounter mistakes, either we encounter them in other people or we encounter them in ourselves, then we have it's like an opportunity to sort of to get it straight. So in this way, mistakes can test the frame. Like the frame here I'm talking about is like, I am Krishna's servant and Krishna is my master. This is like the frame. So if we do something, if we somehow make a mistake on that can like test it. And so like then we can have like encounter the opportunity to get corrected. But we should understand like that you can also test the frame, but you can also break the frame as well. If you make too many mistakes, then you can be like for instance, like the classic example is Jagai and Madai. Now he was having an encounter with Lord Nityananda, so that's like the ultimate frame, like
This is the beauty of Chaitanya Charitamrita. You always get, or even Bhagavatam, you get these like absolute encounters with absolute categories, right? So Jagai and Madai is like of course, there's a pastime there about like the coming down in Kali Yuga and things like this, like Jai Vijay. But I mean, there's it's an incredible and like smashing the clay pot over the head of Lord Nityananda, chasing Haridas Thakur and things like this. These are like we may not have that because we're not participating in that big category. If we do things like this, we may break the frame because like there's a special mercy in that pastime. But even then, like it's very difficult. Like who would want to live next door to Jagai and Madai after they got accepted by Lord Nityananda? How would you feel about living next door to Jagai and Madai? I think there's some, that's why they gave him the savor of just like, just clean the bathing guts early in the morning when nobody's around. This was like the savor for Jagai and Madai after they came back on the straight and narrow. So you can just imagine, like even after Jagai and Madai got redeemed from their spiritual failure or spiritual mistakes, you can understand that there was a lot of. It may not have been easy for them to integrate with society and things like this. So that's what I'm trying to say. Like, there's even a cost there. There's a cost that comes with making mistakes. কারণ এই যে খাঁচা উদাহরণ দিচ্ছি কৃষ্ণের কৃষ্ণ আমাদের খাঁচা, কিন্তু যখন আমি খুব ঝুলবে আর কোনো ব্যক্তি বড় করবে এটা কৃষ্ণ দাস কৃষ্ণের নামে কি কি মানে আমাদের শ্রদ্ধা ভাঙতে পারবে দিয়ে যেমন জাগাই মহাদাই, তো জাগাই মহাদাই নিত্যানন্দ এখন ভুল করেছে, ঠিক আছে, ক্ষমা করে কেউ বেশি চাই না, জাগাই মহাদাইয়ের সঙ্গ সবই এমনি। যদি অনেক কিছু প্রতিফল পাবো আমি, আমাদের কাছে ভালো করে মিলে আমাদের থেকে একটু দূরি বানায় রাখে। So as the culture of Krishna consciousness strengthens, then that means there will be there's increased opportunity to be collectively compassionate. Like the stronger the culture, the more easier it is for it to absorb, the more correcting power it has, and the more compassion it has to take mistakes and to reform them. So in this way, this the test of the strength of our Krishna consciousness within our communities is not just how strongly they, correct people, but also like how much they can take people from the edge and bring them in. Like that requires culture, and so like that's kind of like the dynamic power that will make things work. If you don't have that, because it's connected. If you don't have that spiritual,
that connection is required, like it requires the navigator, it requires the strong gaze above, to be looking above. And if we rely on some other sort of strength, just like the more political strength of trying to sort of, control people with sticks, this will not. It's just like the difference. Like consider the difference between like something which is appealing to the heart and something which is, you have to appealing because you have to do it. Just like like if it's forced, if it's locked in. So it's always important that we keep these categories connected, and that we keep these categories. We try to make sure that we're at least for ourselves, that we're not like the weakling. At least for ourselves, we try to think of ourselves as Krishna is my master, and like and try to like develop like a sort of social frame that extends around us. Because you can take this, you can take like Krishna is my master and Krishna is mine, and you can take that as and no one else. Because Krishna is my master, it means Krishna is not your master, or you get very exclusive about it, and that sort of reveals that we haven't really taken Krishna as our master, because if we understand that Krishna is our master, we understand that Krishna is existing in this category above everyone else as well. Krishna is everyone's master, and so when the culture becomes strong, that idea branches out. That's basically when we talk about making the culture of Krishna consciousness strong. That's basically what it means. Is that this idea that Krishna is my master? It becomes very broadly applicable. Yeah. If we just take it as an intellectual project, then it just becomes like some sort of yogi, Krishna is my master, and I'm off with Krishna, and it's all magical and introspective, and it doesn't sort of expand out. The idea is to make it broad. তো আমাদের যে খাঁচাটা সে স্ট্রং তখন হবে যখন আমরা একটা সমাজের দৃষ্টিতে অনেক কিছু সহ্য করতে পারি, সহন করতে পারি। হ্যাঁ, যদি কোনো ব্যক্তির ছোট ভুল দেখে যদি তাদেরকে আমরা ত্যাগ করি, তাহলে আমার খাঁচা বেশি স্ট্রং নেই। তা কোন সমাজ ভালো করে একসঙ্গে মানে কারো সমাজের সম্বন্ধ ভালো আছে যে ছোট লোককে মানে যে ভুল ত্রুটি করেছে, যে যার প্রবলেম আছে ওদেরকে নিয়ে সুধার করতে পারে প্রেম দিয়ে, ওই সমাজটা অনেক স্ট্রং সমাজ। তো আর একটা পয়েন্ট বলছেন যে আমি মনে করছি কি ভগবান আমাদের মালিক, আমি ভগবানের দাস। তো যদি আমি শুধু আমি ভগবানের দাস, আর কেউ নাই, আর শুধু ভগবান আমাদের মালিক, আর কারো মালিক নাই, তাহলে বেশি সেটা ভালো না। আমাকে বুঝতে হবে কি আমরা সবাই ভগবানের দাস, সবাই ভগবানের সেবক। তো আমাদের মধ্যে এই যে দয়া ভাব, সমতা ভাব, করুণা ভাব এই সব বেশি আসবে, আর সামাজিক যে আমাদের খাঁচা সে স্ট্রং হয়ে যাবে। So that's probably getting close to an hour, I think. So maybe we'll finish up there, and thank you for bearing with us all. I mean, it's always a difficult getting these multi-translated things off the ground and across the internet and everything like this. So maybe thank you all for listening, and hope you take something and try to be Krishna conscious in your communities, the real communities. Maybe finish there and ask if any question. If you could just summarize the exact point you want to get across.
Is it that we have to be compassionate and accept everyone, or what's the exact point, so I can just get the this? point is that like we have these categories, like at the core we have these categories, and these categories cause difficulty, but they're actually that's the reason we have the problem with categories is because we have problems with Krishna is my master and that I am Krishna's servant. As soon as we can accept that, then the problems that come with category, which is so, you know, it's just a regular encounter with this world. You encounter a problem in this world, it means you encounter a problem with category. So we can take that as an indication. Every time we encounter a problem, particularly in our communities, we can take that this is a problem with me, with trying to understand that I'm Krishna's servant and that Krishna is my master. And that this is somehow, you know, we're experiencing this, so we got to have some, this is what we have to understand more deeply to understand. Huh? And there's no way around it. There's no, I don't know if that's any clearer. স্যার কথা বলছে, আজ 1 ঘন্টা চর্চা করেছেন, তো স্যার কথাটা এই যে আমাদের জীবনে অনেক বিভিন্ন ক্যাটেগরি আছে, মানে বিভিন্ন আলাদা আলাদা শ্রেণী আছে। তো আমাদের জীবনে যাত্রায় আলাদা আলাদা শ্রেণীতে কিছু কিছু প্রবলেম হয়, কোনো না কোনো শ্রেণীতে কিছু সমস্যা হয়ে যায়। তো তখন বুঝতে হবে কি এই শ্রেণীদের সঙ্গে আমাদের সমস্যা কেন হচ্ছে, কেননা আমাদের যে জড়, আমাদের যে মূলটা কি আমি কৃষ্ণের দাস, এই এই বিচার আমাদের কিছু প্রবলেম আছে। এই বিচারে মানে এই হৃদয় দিয়ে আমি অ্যাকসেপ্ট করতে পারছি না ভগবানের সঙ্গে যে আমাদের সম্বন্ধ, আমি দাস, আমি ভগবানের সেবক, যদি এই ভালো করে বুঝবো তাহলে আর অনেক যে ক্যাটেগরি আছে, শ্রেণীতে আছে, ওই শ্রেণীতে আমাদের কিছু প্রবলেম হবে না। মূল সার কথা আজকে এই সার কথা। এখন প্রভুজি ধন্যবাদ দিচ্ছে সবাইকে। এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মে অনেক ভুল ত্রুটি হয়, আমাদেরও মানে 60-70% আমি কি ট্রান্সলেশন করেছি জানি না, আপনি কি বুঝেছেন জানি না, কিন্তু এরপরই যদি কারো কোনো প্রশ্ন আছে, কিছু জিজ্ঞাসা আছে, জিজ্ঞাসা করতে পারেন। So Krishna Sudama Prabhu, what's your experience with because you're like a community leader now, huh? Like how do you encounter these things? Well, my personal experience is I just stay away from conflicts. It's kind of impersonal approach. If there's a conflict, just stay away. Time will heal. That's Yeah, there's like limitation. I mean, obviously, something is like you know, there's like if Krishna consciousness is like a fire, there's like you know, somebody like Prabhupada and someone like us. So obviously, understanding our limitation is you know, better do something of you know, something of one thing rather than everything of you know, nothing of everything. If you know, do something at least one thing, disciplined way. Yeah. I find it's difficult to to force people, and it's just as the days go by, it's more and more difficult to force, and mostly it's like time will teach everyone everything. We're also learning with time, so just give everyone the opportunity, let them experience so many things and let them learn, and if they require, then they will reform. If I require, then I will reform. Kind of, that's my mentality right now. I can't force. Okay, looks like, is it Abhaicharan Prabhu? He's got his hand there, I think. I don't know how to, if I have to do anything, if anyone yes, has. Hare Krishna Prabhu. I have one question on, I mean, you told about devotees are the problem. Can you please clarify what do you exactly wanted to mean by that? Devotees are problems, and what exactly wanted to mean? I couldn't understand that. I was saying that like in our casual experience, you know, we experience problems and we may think that devotees are the problem. Because, you know, if we're having some trouble in community and we think the devotees are the problem, but the devotees
are actually I actually made the statement that you may think that devotees are an impediment to the path, but I was trying to make the point that the devotees are the path itself, like abhideya, like practice. Like we may have all this theoretical knowledge, Yeah. and to test it, it means that we have to encounter the community of devotees. And because our understanding is not perfect, and because we're in a morally fractured world, that means that the problems will come. So in our casual experience, we may develop an impetus which is perhaps more impersonal. But I was trying to make the point that there's actually, if we have the opportunity and if we have the capacity, we can actually facilitate the growth of people. Like for instance, if we ever have the experience in our communities of actually having some strong disagreement, and if we actually resolve that disagreement, then that can become like a platform for further trust. Like for instance, suppose you're in Yes, Prabhu, yes, I have understood now. I think I wanted to exactly, and just to reframe it the way, in my way, I have understood is that is because I am doing the things. If I do it theoretically, I get an opportunity when I work with the community, and I understand that the problem needs to be resolved, and once the solution comes out, I understand that how it has come, and it is a lesson for me to progress further. And in this way, we can utilize the community as an opportunity to correct ourselves, our own thinking, which may not be sometimes practical, and so we advance by doing correction in our courses as well. Yeah. It's So also thank that you, Prabhu. Yes, I understood. If we have like if we have correct some experience from that experience, then we actually develop a strong. It's very difficult to have a strong relationship with someone if you don't have a disagreement with them, and if you encounter, like, this is the experience, like the impersonal experience, like you see people on the street, and you don't have any problem with them, but you have no deep experience, because when you encounter people, you encounter some friction, and from that friction, some trouble is there, but also there's some strong connection. So like it's in a way it's like negotiating problems with devotees. This is the actual currency that we're paying to develop strong connection with devotees. Like sometimes it happens that it can get out of hand, of course. So we understand that there are limits. But the thing is, like, we have to, like, if we step forward to it, then and then we can grow, and also they can grow, and it's like actually something substantial can strongly develop. Yeah. I don't know how practical this is, but I mean it's just like something I feel is important. Okay, thank you, Prabhu. Yes, I understand now. Thank you. Thank you for explaining the things. যাবো পরে শাক বাজার করে থুইছি হ্যাঁ আমি একটা কুকুরি দোকান নিয়েছি গোসা লাগিয়ে খাবো পদ্ধতি जवान हरे कृष्णा माधवेंद्र प्रभु, आपका माइक ऑन है। अभी क्या है नेक्स्ट? प्रभु अभी म्यूट हो गया। Yeah, well, I mean, maybe that's everyone agrees, huh? So what's happened? हरे कृष्णा प्रभु, ट्रांसलेट करेंगे आपका क्वेश्चन आंसर। মাধবেন্দ্র বাবু, আপনি মিউটে আছেন। हाँ प्रभु हरे कृष्ण। तो क्वेश्चन आंसर कीजिए प्रभु। एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है तो हाथ उठाइए।
আমারে ফোনে ফোন আসছি না, ফোন দেখছি না, কত টাকা নেই তো না, টাকা আছে আছে, আমি কালকে দিয়েছি, টাকা নেই হতে। কালকে দিয়েছি, কল করো কাউকে, দেখো যায় কিনা। Madhuvendu's community in action with Madhuvendu. Prabhu is very, very expert. He's got all of us together, and he also invited Guru Maharaj, and I think Guru Maharaj is very happy with this endeavor effort. Guru Maharaj Yeah. wants that as a community we bond better, because right now it's in a different position. Well, it's always like aspiration. Like it's always maybe more important than it being like, you know, if we understand how things should be, this is perhaps in a way more important than so many other things, you know. Yeah, but yeah, it's difficult, you know. Like it's if we can understand that community is difficult for a reason, then you know, can sort of keep on it a bit stronger, you know. If you think, because yeah, it's always a problem, you know. Like it's getting like caught up in too much theoretical knowledge, and then thinking, why isn't this the, or you know, or understanding that with every opportunity comes an opportunity to do something wrong, you know. In other words, you know, why did Prabhupada, you know, why this, why that, you know, like why did this happen in history? Why did that not happen in history, you know? If you understand that it's the nature of having opportunities, that means part of that means you're going to encounter mistakes. You can't have opportunities without mistakes. And that's true for ourselves, and it's true for our, you know, everyone around us as well, the communities in general, you know. So it's like powering along, you know. Yeah. Okay, so maybe this is finish up, huh? So should we wrap it up? You're on mute. I can't hear you, Krishnadeva. Yeah, I'm waiting for Madhavendra Prabhu to respond. Madhavendra Prabhu, प्रभु जी बोल रहे हैं कि हो गया ना आज का, थोड़ा wrap up. या আর किसी का कोई प्रश्न नहीं है? नो क्वेश्चन? ना और कोनो प्रश्न नहीं. Then we can stop here. Okay, bro. So thank you very much. Jai Hare Gauranga, Krishna. Hari Bol. Sorry, Jai please Jai forgive Gauranga, me. Jai I Patitanam Hare Hare Pavanebhyo Krishna, Hare Hare Krishna. Krishna. Jai HG Kanupriya Prabhu ki jai. Yeah. Hare Krishna, Namaste, Pranam Prabhu. Jai Gauranga, Hari Bol.